Folks, hapa Nakuru we are doing the zebra crossings, alright, new zebra crossings, but with a touch of class and a touch of art, alright, not just the normal zebra crossings, unaona. So hapa mazee, we have taken things up a notch, alright. Unaona kama hiyo hapo nyuma yangu, and then there is another one hapa mbele. This is just super, and I'm told it is to encourage folks to use the zebra crossings, alright, namna hiyo. Huyo hapa ndo artist mwenyewe. Msanii mwenyewe. Ndo artist mwenyewe. Kijana anaitwa Bantu. Unaweza ni cheki pale kwa Instagram @funkbantu. Yes. PHUNK. Yes. Bantu. Yes. Subscribe. Yes. YouTube pale hivyo, comment, follow. Yes. Fanya mambo yote. Tupendane yani. Yes. Kabisa. Nas Vegas to the world, man. Nas Vegas to the world. Sasa kaka. Hii stuff ulianza kuichora saa ngapi? Hii stuff tulianza kuchora na umorio wangu hapa hivi. Jana usiku. Ati jana usiku? Masaa ya saa 1. So mmelala hapa? Tumelala hapa 24 hours and we're still on, man. Usiku baridi ilikupeleka aje kaka? Hey bro, si ya kwanza. It could be worse. Yes. Yeah, ni mazoea bro. Keep on grinding. Yeah, man. So you have been here overnight? Yes, overnight. And still at it. And still at it? Yeah, man. Hey, this thing is beautiful. So nani alikama hapo na hii art? Hizi ni concepts zenye zimetokea tu kwa scene. Initially tulikuwa tu na hiyo sketch, rough idea. Kufika kwa scene ikakuwa tu ni fusion ideas. Tunaweza try. Tumetry na nasikia ni kali. Ni kali walai. Unichochi bro? Ni kali. Sawa. Unajua alafu tuna her excellency Susan Kihika. It's not easy. She's the first governor to allow artists to express in the street and everything. So tutajaza graffiti tao. Unaonaje akiwalao kuchapa sa kwa buildings? Yeah. That's the next project. Kwa buildings mazesi inaweza kuwa fit. Kitu tunaomba Madam Governor. If we can be in coordination with their office, we have so much to offer. Yes. Just don't stop listening to people who are not doing art. Yes. Wachana na middlemen. Yes. Madam Susan, tuko. Sisi ndo tunafanya art. Yes. This is an example of what we can do. Yes. Now we can do so much. Yes. Hapa hivi nikiangalia naona niko surrounded na so many plain walls. Definitely. Na ndo talent hapa. They are playing bana. Madam, niite bwana. Hizi mikono mazee zipige graffiti kwa hii tao, zipige art fiti. Madam, achana na middleman. Super artist deal with us. Yes. Ile ukipiga hivi kona, yani kuna places mob za kupiga picha bana. Tunaweza transform hii place kwa kama Brazil. Iko Brazil. Kwa kama Rio de Janeiro. Ile place yenye unaonaga kwa movie kuna street art design tu ngori. Yes. Tunaweza ifanya ikuwe major. Yes. Kuna artist mwingine hapa Jerry Mkofiti. Only Deng the artist. Deng. Yeah, Deng the artist. I'm based in this town. Yes. Nimecheki kazi kina Bantu wanafanya hapa hivi mazee, some good stuff. Yeah. This city needs this kind of stuff. This kind of stuff bana. Mazee kina governor, the leaders. Yes. They need to consider this kind of stuff. Yes. Promote. Madam Governor, back to you. Promote talent iko. Usiambiwe ati tunaweza fanya. Kuna watu wanafanya. Na ndio hii tunafanya. Channel yako bro? Channel yangu ni Ezra Ondara TV pale YouTube, mnaweza nipata hapo. Subscribe guys. Yeah, subscribe to Ezra Ondara TV. Mimi nafanya house hunting na wapeleka mitaani Nakuru, nikiwatembeza pale, nikiwaonyesha mitaani ya Nakuru vile inakaa. Remember, when it comes to house hunting in Nakuru, Ezra Ondara is the way, the truth, and the only way. Big up Ezra. Nobody gets a good house in Nakuru except through me.
Si ndio hivyo? Yeah man. Sawa. It's been a pleasure. Yes. Wagwan. 032 Vegas Wagwan. Vegas. Sawa. Kabonga. Kicheki Dante mwambie atokee. Hizi zebra crossing mazee ni noma. Hizi ni mbaya hii. Hii ni art at its best. Art at its best mazee. Hii ni kali bana. Ya. So bado leo tuko hapa tu usikiote tena. Mazee. Utokee na jiko. Ni kama mna jiko. Sawa. Kawa kwa wingi. Njeve ni kinyama. Nilikuwa nakuuliza Njeve likupelekaje jana? Shout out city manager. Dabanja jo. Kahawa yako ilitokolea through the night. Waliwaletea kahawa usiku? Sawa. So mimi leo ni kama mna jiko. Wewe kama mna jiko. Maka uko na kettle yako ya kahawa. Jaze kahawa. So kazi iko hapa overnight. Yeah. This is super mazee. This is super. I love it. So folks, niko hapa Tao. This is super. It is a Sunday afternoon. Remember Sunday afternoon, it's for chilling out, just going out somewhere, unatulia. Kama hata hapa hivi nyuma kuna tuviti hapo tuzuri, unaweza kuja tu unatulia hapo, unaangalia vile wasio wanaendelea kupiga art yao hapo, ama you just sit back and watch people. I mean just chilling, it is Sunday. Kwani Sunday tena, work life balance, lazima upatie mwili yako siku ya kutulia, si ndio hivyo? So now I really love this kind of thing. Check it pale straight vile inakaa huko nyuma. Beautiful mazee. Nakuru, my city, my town. All right.